Chaque moment, sauver moi-même, qui ça moi, putain encore, moi pas chant, car tout est amour, pour moi ça, pour plus que l'or, la baissière. À consolation, à la fois, moi joins dans lui, et dans tout bagaille qui vit, moi toujours, moi Jésus, et dans tout bagaille qui vit. Ouais, toujours, ouais, Jésus, chante avec chaque moment, sauvez-moi, souriez, et ma grâce pour tous les frères, qui sont. Oh, moi souvent c'est et dans moi connais soif de mes mains sorti là wash la sous la sorti là wash la Hello. How you guys doing? Welcome. Afternoon talk with your sister Gladys. Yeah, guys. Oh yeah, je dis à nous rentrer avec gospel. D'après des frères, alléluia. Chaque moment sauve moi-même. That's my favorite song out of the book of hymn. C'est favorite chanter ça, we don't chant this version. Comment nous si parole après-midi avec ce c'est Gladys, l'autre mardi après-midi, jeudi est en 21 janvier. Oh my goodness, the days go so fast, the months go by so fast. Aye. Yes. Them show laughing. Chaque moment. That's my favorite song, guys. This is a worship session today. Rassemblez. Si parole après-midi avec ce Gladys. Consolation à la fois, moi joins dans et dans tout bagaille qui rive, moi toujours, moi Jésus-Christ, et dans tout bagaille qui rive. Son bel cantique, chaque moment sauveur moi-même. I love this song, and every way and everything, God, he the one that laid the path. OK, tout chemin, toute route, même les difficiles, même les faciles, c'est bon Dieu qui guide, c'est lui cap guide, c'est lui cap menon, c'est lui cap conduit, même les mal. Et le plus souvent, nous pensons que c'est les bagaille bon, c'est bon Dieu qui fait. Regardez les bagaille mal là tout, bon Dieu la donne, bon Dieu
fait, Joël fait là son façon pour le conduire. Si nous prenons exemple Joseph, nous prenons exemple David, nous prenons exemple Abraham, tout le monde que bon Dieu choisit, bon Dieu relé, eh bien, route là toujours difficile. C'est ça que fait moi mes chance en pile, en pile, en pile. Chaque moment, sauve moi, mes name. Heavenly Heart, welcome to Afternoon Talk with your Sister Gladys Pierre. Ou kap gade nous sur Facebook. Hi, baby. Ou même kap gade nous sur YouTube. C'est Annette, nous connaissons déjà connectés. Toutes amis nous yo. Hey, how you guys doing? Okay. Today I wanted to talk to you guys about a subject that's very, very, very important for the community, the church community, especially the Haitian church community. And we're going to talk about unrealistic expectation of divorcee. Ça veut dire que yon grand pile expectation, tak wè gon paquet moun qui pense que lorsque ou t'es marié ou divorcé, what should I do? Comprendre qui ça pour me faire? Est-ce que, parce que everybody have a different concept. Chaque monde on pense différent de ça la Bible dit. Est-ce que moun qui divorcé ta supposé remarier, ou bien est-ce que yon moun qui divorcé si mari toujours à vivre, ou bien si madame li toujours à vivre, s'il pas ta supposé gon l'autre moun dans ville. Et comme ou connaît ou même quand suivre nous pour la première fois, m'pa kon sou connaît bon nous fin divorcer m'ka dit 6 mois d'ici là et depuis nous divorcer ça veut dire tout le monde anti gens et gain expectation par de moi même qui ça me doit faire, qui ça me pral faire, gen moun ka bay commentaire par yo. Listen, I'm going to talk a little bit about me, what I'm going to do and what I'm doing, and also it's up to you. I think to each his own. Everybody have the right to do whatever they want to do. Everybody have the right to believe whatever they want to believe. And this is what you call being free. As a human being, we have the freedom to choose. We have the freedom of speech. We have the freedom. This is what yesterday the new President Trump, congratulations. President Trump, the 47th president of the U.S. One of the stuff that he always talk about is freedom of speech. You allowed to you are free to think whatever you want to think, to speak whatever you want to speak, and to believe whatever you want to believe. Okay, so I wanted to talk about that because I got some people that's questioning, that have question about me, that's questioning, my motive or the way I'm moving, what I'm doing after my divorce, and they have their own expectation of me. But me, I have my own expectation of myself. So I wanted to talk to you guys about that. So let's get to the intro, and then I'm going to come back with this subject today, which is the unrealistic expectation of a divorcee. Mba di ko sa ke realistic, no, mdi unrealistic. Ça veut dire on bagay ki pa. I'm gonna get to the definition. So let's get to the intro, and then we're gonna come back for this conversation because it's very, very important for me and for those that is divorced, that's about to get a divorce. It's good to know what God say about divorce. Well, it's been the longest day. You wish you could hit erase, but you are unlucky that way. Oh no, nobody's lucky that way. So in those times you're standing still, I hope somehow that you just will take time to see what I see. There's nothing, darling, you cannot be. It's true, I hope you do. I know how beautiful you are. I want you to know how beautiful you. Yes, how beautiful you are. Welcome back. Afternoon Talk with your Sister Gladys Pierre. Welcome, Miss Patricia
Keep up the good work, my dear. Thank you so much, my sister. Thank you for joining us today. Ou même kap gade nou sur Facebook, sur YouTube. I want to talk today about the unrealistic expectation of a divorcee. Comment que gan pile moun qui pense comme si lorsque un moun li te marié, li divorcé, gan pile moun qui dit ko sa ke moun n'a pas gen droit remarier encore, tout autant mari la vive, gen moun qui dit ko sa ke ou comprendre moun nan supposé tan mari a mourir. It's like I'm so confused, you know. I'm a little bit confused because it's like, do we pray for the husband to die now? Do we pray for the wife to die? Like, what do we do? Okay, I'm gonna tell you what I'm doing. Okay, and then also I'm gonna give you my opinion and my advice. You have the right to take it or don't take it. It is completely up to you. But you know, every time I'm talking about a word, I like to give you the definition. I want to give you the definition of the word unrealistic. It's just not realistic. That's the definition. Not realistic. On bagay ki ke on moun li pa vrai, li pa vrai. On bagay on moun pa ka fe. Okay? It's not realistic. Okay, and another word that you could use, another way you could say to it's having a wrong idea of what is likely to happen or what you can really do, not based on fact. Okay, they say I love that definition. It says having a wrong idea of what is likely to happen or what you can really do. I love that because there's certain things you just cannot do it. And today I'm talking about divorce and the church. Another, if I wanted to give today topic a different topic, I would be like, church people, be honest with yourself. Be honest with yourselves, because sometimes I think we lie to ourselves. Like, okay, let me give myself an example before I really get into the topic that I want to talk about today. I just turned 46 years old. I just turned 46 years old, January 13th. So I was married for 12 years. My husband left and he got another woman pregnant, had a baby, okay, with this woman, and went and married this woman. So now me, at 46 years old, you expect me, we're talking about expectation, in the church. You expect me now to serve Jesus until I die? You expect me not to have another husband or be interested in having another man? You expect me to just wait for what? For him to die? Or for me to go pray now for him to leave the woman that he's with now? I don't understand. What are your expectations for me? What do you want me to do? So I wanted to really get into this conversation because a lot of people now say, oh, is Sister Gladys gonna still, or you, some people don't even ask me, they just tell me what I'm gonna do. They're like, oh, hey, now you are you being realistic right now? Would you? I'm gonna say like that for the rest of my life. Would you believe me? Would you believe me? You must be in denial. If I say, oh, I'm not gonna have another husband, I'm not gonna have another man, would you believe me? No. I'm gonna be honest with myself and I'm gonna be honest with you. Of course, I'm gonna have another husband. Of course, I'm gonna get married again. Of course, I'm gonna have a man in my life. Are you kidding me? Are you kidding me? Of course I am. So if I lie to you and say, no, ma prete m'a servi bon Dieu, ma prete ak Jésus, you would believe me? I would be lying to you. Of course not. Are you okay? Why would I do that? At 46 years old, just let my life go because of a man that cheated, that go and move on with his life, have a whole wife and baby. Now you expect me now not to have a life. I don't believe in that gospel.
I don't believe, not me. I'm divorcing, about to get another husband. Thank you. That's how I am. Thank you, Heavenly Heart. I'm divorced. I'm about to have, if a man love me and care for me, want to be with me, honey, I'm gonna get married again. We're gonna get to Bible. We're too young, baby. Exactly. I am too young for that. I am too young for that. And then let me tell you another thing. The people you see that stay like that, I know people that their husband died and decided not to get married again at maybe 32, 42, whatever. You don't know the kind of relationship that they had together, and that person decided, I don't want another husband. I don't want to be. Oh, someone is, I know. Yeah, yes. Welcome, someone is baby. Oh, yes. You know, I'm divorced too. Uh-huh. And all the Christian, all the church people already questioning, what am I gonna do? Am I gonna stay with Jesus? Now are people gonna disqualify me now that I'm no longer a woman of God, or I'm no longer a Christian, I'm no longer a servant of God? You can think whatever you want to do. Exactement, te rentre avec chanter qui dit chaque moment sauve moi même là. In every situation, God is present. God is here. If I try and I try and I try and I try and that relationship doesn't work, what, you want me to die there? You want me to die there? And this is the reason why a lot of women die in bad relationship. And I'm not saying my marriage was so bad where I was gonna die. That's not what I'm saying. That's not what I'm saying. I am simply saying the way you guys put the rule and regulation on people, je nous mette des rules sous moun, je nous mette, you guys condemn people, je que nous make people feel like they don't have a way out. They die in bad situation. They stay in bad marriage because of you people. I'm not one of those people. I'm not one of those people. Because I believe God loved me and he want me to have a good life. He want me to have a good, fulfilling, enjoyable life. So if me as a woman, I didn't cheat on my husband, he could never say that. He can never say that. When I was married, my husband have my email. In fact, he know everything about everything that he needs to know. He know my passcode. If I go to Haiti, my phone stay with him. It's like I didn't cheat. I didn't leave the marriage. I would have never leave the marriage. But if he leave the marriage, ou son femme voyant, bon que ou bon femme merci. If he leave the marriage, we're gonna get into Bible because Matthew 19. Dans Matthieu 19, Jésus que y a posé Jésus une question, y a try pour yo trap Jésus, y a try pour yo comme si marrer pied Jésus non sens et puis yo dit comme ça que dès que bon Dieu dit li pas d'accord divorce. Et puis Jésus qui répond yo, il dit OK, son seule façon que on monde ka divorcer pour remarier c'est pour l'incondi. Si moun nan commet adultère. OK? Commet adultère pour moun nan te commettre encore li gen bébé. Forget about that. Ça, m'je ça dit ça pour moun qui pas connaît. But I don't really care because I know the word. I know the word of God and I know what the Bible say. I don't care what your religious group say. I don't care what your religious church say. I know what God say. And when they like, oh yeah, he said you can divorce, but you cannot be remarried. But what was the question about? Parce que quand il a ici cap style pour ka manipuler, pour ka faire rendre la vous misérable, pour ka mettre en position pour la vous misérable pour pas gen vie. Il y a style dou comme ça que oh non, li dou ka divorcer mon pas ka remarier. Okay, so what am I gonna do? Qu'on a ce sac fait, ça sont entre parenthèses, où je n'en dans l'église là, un pile monde a placé en bachal. Un pile moun a fait pas chat en bachal, un pile moun avec frère, avec diacre là, avec en bachal. Pendant ce temps, sous te bay moun chance li te ka remarié et puis they move on, their life go on. So for me,
I don't want nobody to put any label on me. Mpa bezwe pou aucun moun mette aucun label sou mwen pour dire oh c'est chrétien yé konya la ma ou kite m'a kon ap m'a marcher à kon bout code nan rem et pas vrai à kon bout sac sous dom pour m'a marcher nan jeune pour me dire qui ça pour mon Dieu c'est ça mon Dieu tout yel ou bien pour le faire tourner vinn jeune moi. Non. Somebody please tell me qui répond moi dans chat là. Qui ça pour m'a prier pour me faire? Non. Parce que si m'te bon, tu t'apprêtes avec. Si t'es bon, m't'apprête avec. Something wrong. So unrealistic expectation. Ge bagay ke moi me définition qui dit not realistic. Bon bagay qui en réalité moun n'a pas ka fel. Moun n'a pas ka fel. Ou gen say de jeunes filles 20 ans, 25 ans yo te marié, yo marié yo jeune. Yo marié yo jeune, quand a moun nan gen 30 ans ou maintenant dans tête ou gon expectation que moun n'a pas rete sans li pa gon moun. That's not realistic. Not gonna happen. Gen moun, certes, moi dit ça déjà que me connaît qui te marié, Mario mouri, yo pas jamais marié encore, but it's like 1 out of 10. 1 out of 10. And these are people that love God. These are people that serve God. These are people that worship God. These are people that give to God. That love God more than you. That's like the Pharisee. Because God pile monde c'est pharisien oye. Ça a fait pi mal passer ça ou mais moi fait. I'm going to be honest with myself. And to be honest, I'm not going to live the rest of my life miserable by myself with nobody because my husband left me in the name of I'm a Christian. No, not going to happen. I'm being honest with you. I'm going to move on. Personally, moving forward, because I said I was going to talk about myself, my personal life, it's going to be private. I'm not going to display, even if I have a husband, I'm not going to display my husband around. I'm not going to, bring my husband into the media fancy because I've done that before. And look what happened. So moving forward, I would have my life private. My private life would be private. But I don't want people to expect the expectation about me to think that, oh, she's not gonna have a man. Oh, now if you see me with a man, you're gonna be shocked. Don't be shocked. And my sister, don't be shocked. Oh. Don't be shocked. I will have a man. Oh yes. At 46, are you mad? I don't think so. Okay? Unrealistic. And then there's a stigma. Gen un stigma ke yo mette sou moun ki divorcé. Stigma c'est ta kou kon asirema. Ol remarié. So remarié lié. And then what happened? What do you want from the people? That's the reason why we have a bunch of people in the church, unhappy people in the church. The people are not happy. Some of them, not all. Okay? They have a lot of resentment, a lot of contempt. You know? Nous fait moun yo pas même reme bon Dieu vrai because they like, oh si bon Dieu te même comment ka quitter vie misérable comme ça, mais c'est pas bon Dieu qui mette la vie moun misérable, c'est ou même qui mette la vie misérable. Meanwhile, you doing your own thing. Let the person be free to live their lives. M'a di oh parce que divorcé qu'on a pas gen boyfriend ça, but you pray to God. And if you meet somebody that you see who can rebuild your life with, that's what life is all about. You make mistake or you go through a trial or tribulation and then you rebuild your life. That's the way it is. You don't give up in your life just because one bad thing happened. Of course, nobody wants to be divorced. Nobody wants to go to divorce. I didn't want to go to a divorce. I wish I was
still with my husband. Nobody wants to go through a divorce. But when it get to a point, the disrespect get to a different level, or you get to a point where you and that person cannot work it out, you got to move on. So I don't want people to have expectation about me, that unrealistic expectation about me. You're going to be very, very disappointed. That's what I'm going to talk about that in a little bit. You're going to be very disappointed because what you thought about me or what you think I was going to do, that's not what I'm going to do. That's not what I'm going to do. You're going to be very disappointed. Okay? There's a lot of expectation in the church community when somebody go to a divorce. That's the reason why they will tell you, stay, even if it beats you, stay, even if it mistreats you, stay, even if you have a baby with another woman, stay, even if he don't take care of you, stay, whatever happens, stay, because if you don't stay, you cannot have a life. But I don't have a life now. Hello? I don't have a life now. Because there's a lot of people that's in a marriage, but they're not living. Because they're not happy. Because that man don't care about them. That man won't do anything for them. That man won't pay the bills. That man won't go to work. They have to take care of the man. They have to do everything for that man. And on top of it, that man's still not happy. He still go out of the marriage. He still go cheat. He still go do everything. Like at which point, as a woman, if I believe in God, as a Christian, at which point I'm allowed to have a life? So it gets to that point where I don't care what you think. If you don't like Sister Gladys and the way she's moving, what she's doing, and if you don't like her because she get remarried and she have another man or she have a husband now, you don't like that, you have the right to don't like me. That's fine. But I like myself. Because I will not be feeling guilty because I know I did nothing wrong for me to get to a divorce. Okay? I say unrealistic expectation. It's not going to happen. So you got a bunch of unhappy women in the church. Some unhappy men too. Okay? Gen garçon nan l'église nan tout qui a propose que yo pas. But to tell you the truth, pour dire la vérité, yo pas vraiment gen expectation ça pour garçon non? Parce que garçon yo toujours même les gens dans l'église yo toujours al remarier ou bien yo placer yo mène vie yo pas vraiment gen yon stigma, pas vraiment gen yon mandat pour yo rester comme ça. But pour fille, oh my God. Yo gon mandat pour prendre bout de sakou. Prends bout de sakou. Commence marcher dans jeune. Moun nan fait 20 ans, 30 ans. Bon Dieu pas occuper le même because God looking at you like you are a very foolish person. Wap tan pour bon Dieu touyer moun nan. Et puis dans même Bible ou même encore qu'après chose dit bon Dieu pas touyer moun pour. So la m'a marcher dans jeune pour me dire c'est font bagay touyer pour me carré marier. Ou bien m'a pas prier pour quitter fille la avec là. Pour quitter qu'on a petite ça le fait là pour quitter petite là tout non ti bastard petite là tout non ti déléquent parce que papa pas là pour lever le bagay comme ça. No. The easier thing for me to do is to move on. Find another man. And take care of myself. You're not going to find me à comme bout ça marcher à prier for God. Are you mad? Le pour me prier, I did. I prayed for years. Please, Lord, fix my marriage. Please, okay, I forgive you. I'm going to change. I forgive. It gets to a point. It gets to a point. So a lot of people have a lot of
unrealistic expectation when they give you a label, a Christian label. When you're a Christian, there's so many expectation, but they're very unrealistic. But it's really, really in the Haitian community and not in every churches. Let me be clear, because c'est pas toute l'église qui fait ça. But a lot of churches, they preach condemnation. Yo prêche en condamnation, la vous fini, de pour divorcer, ou pas la vie encore, that's it. Are you seriously? God don't condemn anybody. Avant m'rive dans presse ça, li pas te geta connaît, m'ta privé dans presse ça. Parce que tout dans tout mariage dépend avant marier m'a prier, dans tout mariage n'a prier c'est l'église n'a marché. Hello? C'est missionnaire m'a fait mission. Alors, if God let it happen, there's a reason why. I'm not going to condemn myself for the rest of my life. I'm not going to say, oh, my life is over. Of course it hurt. It hurt. It takes time for me to get over it. But I'm not going to spend the rest of my life being miserable because of a bad relationship. No. Or because of I went to a divorce. The goal is not for somebody. Nobody get married and wants to go to a divorce. Nobody does. Nobody wants that. Everybody would love to live for the spouse for the rest of their lives. Of course. But certain marriage, for me to stay in it just so you could say that, oh, I didn't divorce him, and to be unhappy and to be miserable and to know that there's no way I can forgive whatever that person done, I can forgive it, but I don't want to be reminded of it every single day. I don't want to see the reminder every single day. That's just me. Everybody different. Some people can do it. And kudos. I'm just not one of those people. You understand? Sister Nathalie, bon Dieu bénou. So, grand pile monde qui a posé question de, ok, ça Gladys Paul fait qu'on y a, laisse qu'elle divorce, bagay. Of course, ça Gladys après marié, chérie. Bon, tout la gueule sur Facebook, tout la gueule sur média. Ça Gladys après marié, l'aile jeune garçon dans goule qui dans salle. Of course. Of course. Parce que moi, je ne pas que mes Bibles en tête en bas, moi, l'île. Moi, l'île. Je ne pas faire adultère. Et pas moi qui t'écrase mariage là. Et pas moi qui le fait petit dehors. Ouais, qu'on a ouvert pour me prendre tout monde ça yo, qu'on a pour me dire non, m'a prié bon Dieu pour mari me tourner, qui mari le Qui mari le In the Old Testament, Ancien Testament, mariage pas qu'on fait Jean ouais nous fait mariage là, ça sont entre parenthèses. Les deux monde mariés, la Bible dit que ça que moun na couche à moun na. Les moun na couche à moun na, c'est ça que alliance là. Yo marié. C'est ça mariage là. So là ou al coucher avec un l'autre moun ou faire alliance à moun ça. Qu'on y a là ou pas faire alliance avec moun ou te faire alliance là encore. Aller ouais pour faire petite. Pas gagne alliance encore. Alliance là crasé, it's over. It's done. So I'm free to move on with my life. Même gens ou même ou free pour move on avec la vie. So garçon lui-même, il a remarié bien vite, sans aucun regret, papadap. Il est marié, il madame ni, on prend, il est happy. But moi-même, là, on me supposé à marcher en bout de sac, vieux cheveux me sans payer, on prend ça vle du là, fait vieux figure me grisonner, et m'a servi Jésus ou tap rib. Not me. Not gonna happen. Honey, I'm gonna look gorgeous. As you can see, beautiful girl. Beautiful girl. Take care of myself, physiquement, mentalement. Comment ça me veut dire là? And now I'm waiting for the man. If a man see a beautiful woman and they would like to get married, talk to your girl. Talk to your girl. So pour moun qui curieux, qui besoin connaître qui ça Gladys pour le faire, est-ce que ça Gladys parler comme ça parce que c'est chrétien lié? No baby. No. No. Nous sommes moun qui véritique. I tell you the truth. I tell you the truth.
This is the truth. Take it or leave it. Take it or leave it. I tell you the truth. This is what I'm all about. I'm not gonna lie to myself. I'm not gonna be unrealistic. Comment ça veut dire là? Mon a 30 ans, li pa maril, li do ko sa, oh m'a prêt avec Jésus. Menti. Menti. So, mon a boyfriend ici, boyfriend l'autre bord, fait pas chat ici, fait pas chat. M'pa tout bail ça. M'gan moun, m'ta moun relation pas marché, qu'on a m'gon l'autre moun. It is what it is. We move on. M'still reme bon Dieu, m'still observe bon Dieu. Because God don't have no problem with me. Bon Dieu pas de problème avec moi because I didn't do it. Et pas m'écraser mariage là. Why should I suffer? Why should I suffer for something I did not do? Pendant ce temps, moun nan même qui fait exactly même, they live in their life. Come on, people. So, unrealistic expectation. Lorsque moun qui divorce, gan pile bagay moun ge opinion pa yo, ça pour ta faire, rete prier, rete good job. You could do that if you want to do that. Of course, si m'gon moun, m'ap jeune moun, m'ap prier bon Dieu, mais qui moun sa ye, ou prendre semble du lan, whatever. But pas bet nan tête tout, m'pa le faire tout reste vie m'ap marcher. No. No. Why would I do that? Parce que c'est moun nan même qui fait, moun nan même qui fait faire là, li getan move on avec ville juste li getan remarier le fait petit. Come on guys. Not me. Okay? So moi dis ko sa ke be realistic. Pas gen aucun expectation. Et puis tout sous non position comme ça, pas quitter moun bo anana pour 6 ans. Because these people that's telling you not to do it, si vous êtes dans position là, vous t'a fait plus mal que vous. All right? Moi dis ko bon kou ba nou quelques petits tips. Okay, when you do stuff, when you have unrealistic expectation, you're gonna feel disappointed. Lorsque moun qui go on expectation qui pa will, qui moun pa ka fait, ou disappointed. Gan pile moun capable désappointer de moi. Après tu oh mes amis, j'aime te ouais ça là, me penser que servante bon Dieu te. Est-ce que j'aime faire conversation avec moi côté que ou j'aime poser une question pour dire aussi ma ou ta quitté est-ce qu'on après marié ou bien est-ce que j'aime faire conversation avec moi pour dire comme ça oh ça me croit de tel bagay just because n'a servi bon Dieu that doesn't mean I believe what you believe. Okay? I believe what God said, what the Bible said. Vous comprenez? Moi quoi ça Bible dit? Vous comprenez? Même Bible Jésus qui pas dit ça. Il dit demande comment ka divorce à un monde lui dit pour l'incondit pour infidélité. Depuis moun infidèle ou ka divorce à moun normalement et pour remarier normalement. Il pas dit pendant oh mais il pas dit ça non? Mais il pas dit ça et puis ou pour que soit dit ou même. Bon il pas dit qu'on a ou même ou dit. On va dire bon non apôtre Paul dit c'est pour tant les moun nan mourir. Gan pile bagay apôtre Paul dit tout, il dit c'est lui qui dit ça. So moi m'a courir à ça Jésus dit. Comme c'est Jésus qui te mourir sous quoi, m'a pral à ça Jésus dit lui-même. Qui ça Jésus lui-même lui dit? C'est lui qui met l'évangile là. OK? C'est pas étude d'affaires. Deuxième bagay, you get upset and angry. Ou pas qu'on like you in church, ou pas qu'on moun l'église qui pas que moun n'a pas jamais content, moun n'a pas content, que moun n'a pas content, moun n'a pas qu'à servir bon Dieu vrai si qu'elle pas content, moun n'a unhappy, li non bad mariage, li avec moun n'a pas prendre soin, moun n'a pas occuper, moun n'a pas faire pour lui, moun n'a son désastre que lié, mais li obligé rester dans mariage because li pas vle pour yo dire te divorcé. Disappointment. You get angry and upset. OK? Et là, comme ça, tout bagay ça yo cause stress, anxiety, moun fait toute qualité maladie, et puis pendant ce temps, l'autre moun nan même qui crase la peine enjoy life li. Non, m'pa mourir avant dem. M'pa mourir avant dem. M'pa mourir avant dem. C'est pour là où on peut dire, oh my God, girl, what's going on? C'est vrai, c'est pas de care.
Of course, ou pas de cadeau mariage pour 12 ans, pour pas de care. Mais si vous n'avez pas qui tout, ou même, ou tout était tout. Hein? Ou même, ou même tout était tout. Alright? So, that's what I'm talking about. Parce que gen moun kap pose ti question, comprendre, gen moun kap pose zamim question, what's going on at Gladys? Est-ce que yo di Gladys marié, yo di Gladys this, Gladys that? Yeah, Gladys I will get married. I will get married again. Yes, of course. Why not? Why not? Of course. So, you hear it here, guys. Si par la après-midi avec Sir Gladys, peut get après 40 minutes of your time. I'm not going to hold you longer than that. Et grand pile bagay toujours nous ka di, but comme nous fait choix chaque mardi après-midi, n'a toujours des paroles pour nous dire toujours. Nous content ouais c'est Nathalie. Et c'est Onise, bon Dieu béni nous. C'est Patricia, nous connaissons Annette Souline, bon Dieu béni nous. This is what it is. C'est comme ça moi-même. So, this is how I am. You know, open book. I am honest. It's like me dit comme ça, church people, be honest with yourself. Be honest with yourself. Stop pretending. Vous comprenez? Pas cacher l'église, pas cacher de la parole pour battre tête ou mentir. Fais ça do. And when you honest, God respect that. Bon Dieu aime ça. Et bon Dieu fait route pour vous, bon Dieu fait grâce, les lois dit vérité. M'pa dans kakachou c'est libère. Oh non connait là, m'a prêté comme ça. Ou ta prime. Ou ta prime chérie. No. Not me. Okay? But of course m'a ton, lem jeune moun ki nan goum nan, nou ka vibe. Mwen sou moun ka fe vim, mwen ka rebati vim avec moun sa. Of course, then I'm gonna get married. But for now, vous comprenez, nous pas les diffus, nous ka get quelques moun, vous comprenez? Quelques moun qui intéressé, et puis n'a prié, n'a regardé ça bon Dieu fait. Son fait normal. Ou ta prime. Okay. So, c'est tout ça que vous me dites aujourd'hui. Unrealistic expectation of a divorcee. Les moun a divorcé, moun a comprendre tout moun gen expectation yo gen opinion yo gen sa pou yo di. That's fine. That's fine. But I know me and I know myself and I know what I'm gonna do and what I'm not gonna do. That's all I can do. Yeah, that's all I can do. So, mwen di ko sa ke, when you have unrealistic expectation, you get disappointed. Remember that. You get disappointed. You always angry and you always upset because you're disappointed. Okay? And that will cause stress in your life. 2025, m'di 2025 là, m'komanse stress free. M'pa besoin capable bagay ki ka ba stress mette la tête tout petit. Like I don't need it. M'pa besoin stress moun, m'pa besoin stress. You know, I try to every day me lever avec un positive thinking. Vous comprenez? I'm all about feeling good, looking good, loving God, loving myself, loving my children, loving my neighbor, loving people. That's what it's all about. Not gonna worry about what somebody did to me. Hey, si bon Dieu pas vle rive, Jean ou elle rive à ce qu'on ça te doit rive. Si pour nous te faire toute reste vie nous pour nous te rive ti grand monde, c'est qu'on ça t'a pillé. Spécialement leur fait effort. Vous comprenez pour maintenir nos bagaille. Bon li rive non point, ou pas capable encore d'être ça. Oui, move on. Mon nan move on ou même tout you move on. So là mon ap dit prier qui ça m'bral di nan prière là qui prier pour me faire qui ça pour quitter fil avec là pour lui retourner vinn joindre moi pour bon Dieu tout là pour qui ça m'bral prier là m'a prier pour faire business personnel moi pour bon Dieu protéger petite moi ou comprendre aider dans business moi aider dans ça que m'a fait you know bon plus intelligence bon plus ou comprendre engouement pour me servir bon Dieu qui a prié for what? It's over. I get it. It's done. It wasn't easy. Ça va donc pas être facile pour me embrasser, but it's over. It's done. Gen bagay ou pas ka retourner là-dedans encore. It's mon bagay la get arrivé trop loin. Ou pas ka retourner là-dedans encore. It's too late. Cependant, li peut ko arriver dans étape ça pour te ranger, but qu'on a là, it's over. That's it. And it's over for me.
for me to move on with my life. Okay? So that's what it's all about. Your sister Gladys, is serving God, loving God. Ou repren, m tout sa m fè, m depanse, m pase nan travay bon Dieu, ou pa ka reme bon Dieu pase m. Ou pa ka reme bon Dieu pase m. E sa ki fè bon Dieu, et Jésus ki te kou de pharisien, yo pase yo la seulement pour yo di, mais qui so pa dwe fè, mais qui so pa fè. Et puis pendant ce temps la passe li wè malè, yo fin bat li yo la, gel nan la ria, et puis c'est ti Samaritain nak pa même kon bon Dieu même kal edel. Because it's all about, c'est sous forme. M'pas servi bon Dieu sous forme. I serve God. Li di moun kap servi, li supposé servir in the spirit and in truth. Nan truth là, c'est dans tout bagay. Li kon tempérament, li kon personnalité, li kon ki moun mwen c'est lik femme, li lik bam tempérament, c'est lik femme moun ke miye. I tell him the truth. M'te di bon Dieu vérité. Depuis m'pa James encore, m'pa prête pour comme. Prêt ba fini. M'pa prête pour comme. M'pa faire vim pour comme. Why? Bon Dieu parle nous pour nous vivre pour nous. So, on moun vle, think whatever you want to think, that's your opinion. C'est rien bon Dieu ben nous. Mes amis, pour trop temps, on m'a dit si Dieu veut, n'a retourner avec un autre sujet, ou même qui gon opinion, et puis tout sous besoin qu'on bagay de moi, ask me. I'm going to tell you the truth. I'm going to tell you the truth. Okay? N'a l'autre m'a dit Dieu veut pour ti parler l'après-midi avec sœur Gladys. Moi content encore pour me retourner en chair en os et moi dit bon Dieu merci pour vous qui toujours à suivre, qui toujours à supporter nous, que bon Dieu ben nous m'a dit si Dieu veut. Prends trop temps pas prêt encore. Pas oublier jeudi à nous t'a parlé unrealistic expectation of a divorcee. Vous comprenez? Lorsque mon a divorcé, hi. Lorsque mon a divorcé, et grand pile monde qui pensait que, mon a pas supposé rester comme ça pour toute la ville, whatever. Yeah. Gen moun qui accepte ça, et puis gen moun qui pas accepte ça, ça pas veut dire moun n'a pas aimé bon Dieu, ça pas veut dire pas servir bon Dieu, ça pas veut dire pas connaître bon Dieu. Je pense que préférer ou faire un bagay ou connaît que ou ka fait. Gen bagay ko pas ka fait et puis you end up miserable, désappointé, toute qualité bagay. So, et nous parler trop, nous prend trop de temps, m'a pour retourner, m'a dit si Dieu veut par l'après-midi avec ce Gladys PM, content pour me danser avec nous, à l'autre m'a dit si Dieu veut. Bon Dieu béni.